네, 바쁜 아침 여러분을 위해 밤사이 쏟아진 주요 기사들, 그 핵심 인사이트만 모아서 빠르고 명쾌하게 짚어드리는 BT의 5분 세상 읽기 시간입니다. 네, 오늘 새벽에도 정말 엄청난 기사들이 쏟아졌거든요. 맞아요. 오늘 살펴볼 자료들, 정말 경제부터 국제, 또 일상 전반을 아우르는 최신 뉴스들인데요. 이 소식들이 여러분의 오늘 하루, 나아가서 우리 삶을 도대체 어떻게 바꾸고 있는지 바로 파헤쳐보죠. 네, 보내주신 그 자료들 쫙 펼쳐놓고 보면 가장 눈에 띄는 흐름이 세상의 룰이 정말 무섭게 변하고 있다는 겁니다. 네, 당장 그 경제 소식만 봐도 그래요. 코스피 6천선 진입을 앞두고 시장이 지금 막 팽팽하게 줄다리기를 하고 있잖아요. 네, 엄청난 눈치 싸움 중이죠. 근데 제가 여기서 좀 놀란 게 하락에 베팅하는 그 대차거래 자금이 무려 148조 원을 돌파했다는 거거든요. 아무래도 단기 급등에 따른 과열을 우려하는 시각이 분명히 있는 겁니다. 근데 또 블룸버그 통신 보도를 보면 아주 강력한 반대 논리도 존재해요. 블룸버그는 뭐라고 분석했나요? 그 삼성전자랑 SK하이닉스 실적 호조는 물론이고요. 여기에 더해서 이재명 대통령의 자본시장 개혁이 시장의 불공정성을 크게 개선했다. 이렇게 평가를 했어요. 제도적인 개선이요? 네, 어느 진영의 편을 드는 게 아니라 철저히 객관적인 시각에서 봤을 때 이런 정책적 변화가 증시에 아주 강력한 상승 동력이 되고 있다고 분석한 거죠. 그러니까 기업 실적에 제도 개선까지 맞물렸다 이런 거네요? 어쩐지 그 퇴직연금 데이터 보니까 연금 자산의 무려 65%가 ETF 같은 실적 배당형으로 싹 다 이동했더라고요. 네, 안전한 예금만 찾던 분들이 이제 적극적으로 수익을 좇기 시작한 겁니다. 적극적인 수익하니까 또 이분 빼놓을 수 없죠. 부자 아빠 로버트 기요사키가 비트코인 6만 7천 달러에서 추가 매수했다는 기사요. 네, 기요사키는 달러 가치 하락에 대비해서 비트코인의 희소성에 크게 베팅하는 모습입니다. 하지만 반대로 차트 분석가들은 5만 달러 선까지 급락할 수 있다 이런 데드크로스를 경고하고 있거든요. 비관론도 만만치가 않군요. 네, 맞습니다. 극단적인 lạc 관과 비관이 정면 충돌하는 엄청난 변동성 장세인 거죠. 경제 변동성만큼이나 지금 국제사회도 엄청 요동치고 있잖아요. 멕시코 카르텔 수장 사살 이후에 보복이 일어나서 70여 명이 사망했다는 뉴스요. 네, 이게 단순한 지역 범죄가 아닙니다. 다가오는 월드컵 안보 위기는 물론이고요. 이 북미 무역 경로 붕괴까지 갈 수 있는 거대한 안보 경제 리스크로 번질 수 있는 사안이에요. 경제 리스크 하니까 또 한국 시장에 상륙한 중국 BYD 전기차 소식도 딱 연결이 되네요. 네, 실고 매가가 무려 2천만 원대라고요. 네, 단순한 가성비 차원을 넘어서서 기존 국내 완성차 업계 입장에서는 그야말로 예상 밖의 돌풍이죠. 공급망 자체에 대한 위협입니다. 완전 가격 전쟁의 코너로 몰린 셈이네요. 진짜 산업 지형이 휙휙 바뀌고 있는데 사실 오늘 뉴스 중에서 제 눈길을 제일 끈 건 일상 건강 기사였어요. 오후만 되면 머리가 멍해지는 게 저만 그런 줄 알았더니 네, 수면 부족 때문이 아니라 커피나 설탕 음료 섭취로 인한 조용한 탈수 때문입니다. 조용한 탈수요? 네, 체중의 2% 정도 수분이 조용히 빠져나가는 건데요. 오후 업무 효율을 유지하시려면 갈증나기 전에 맹물을 1시간 단위로 조금씩 마셔주는 습관이 아주 필수적입니다. 당장 오늘 오후부터 탕비실에서 맹물을 마셔야겠습니다. 네, 이 건강 챙기려다 속는 일도 조심해야겠더라고요. AI 가짜 의사까지 동원한 그 가짜 위고비 사기 싫대요. 네, 흔한 식이섬유를 만병통치약인 것처럼 속여판 거죠. 혁신 기술이 소비자 기만하는 데 악용된 씁쓸한 사례입니다. 참 씁쓸하네요. 그리고 그 기성세대의 소주랑 MZ세대의 하이볼로 대변되는 회식자리 세대 갈등 기사도 참 흥미로웠어요. 네, 오늘 저희가 다룬 뉴스들을 쭉 연결해보면 결국 하나의 큰 그림이 나옵니다. 주식시장의 체질 개선부터 전기차 가격의 파괴, 탕비실에 물 한 잔, 그리고 회식 자리에 술잔까지 기존의 룰이 지금 완전히 해체되고 재편되고 있다는 거죠. 기존의 룰이 재편된다. 정말 공감 가는 말씀입니다. 네, 모든 것이 빠르게 변하는 시대니까요. 맞습니다. 거대한 자본의 흐름부터 일상의 아주 작은 습관까지 모든 것이 변하는 지금, 여러분은 이 새로운 변화의 파도에 올라탈 준비가 되셨나요? 만약 AI가 가짜약을 팔 정도로 정교해지고 카르텔이 국가 공권력을 위협한다면 우리가 믿어야 할 최후의 안전망은 과연 국가나 제도일까요? 아니면 우리 스스로의 비편적 사고일까요? 오늘 하루 이 질문을 한번 곰곰이 생각해 보시면 좋겠습니다. Good morning. It is Tuesday, February 24th, 2026, and welcome to BD's 5-Minute World Reading. Yeah, glad to be here. We are your daily deep dive designed to cut through the noise and give you a jump start on today's biggest insights. And right now we are looking at a world
that is frankly screaming two completely different things at once. Oh, absolutely. Yeah. I mean, you just scan the headlines and it looks like an absolute party out there. Right, but then you look at where the money is actually going and, well, it looks like a trap. Exactly. It's a massive contradiction. Let's start with that trap. Yesterday, the KOSPI closed right near 5,970. I mean, we're practically knocking on the door of 6,000. That's a huge psychological win. So why are you sounding the alarm here? Because while the index is climbing, short betting has hit a record 148 trillion won. Wait, hold on. Let's pause there for a second. For the listener who maybe isn't staring at a trading terminal all day, walk us through that. The market is going up, but people are betting against it. Right. So think of a short as a bet that a stock will crash. Investors are just flocking to inverse ETFs right now, which profit when the market actually falls. Precisely. They look at this rally, which is, like 1,000 points in a month, and they think it's completely overheated. They are betting on the bubble bursting. Okay, but the crash isn't happening. So what is actually propping this all up? Is it just the semiconductor hype? That's a piece of it, sure. You got Samsung hitting 200,001 and SK Hynix breaking 1 million. That is undeniably huge. Definitely. But the real structural floor under this whole market is the pension funds. Ah, the retirement money. Exactly. We've seen this massive migration. Roughly 65% of pension funds have moved out of low-interest savings and into performance-based ETFs. Which just creates this massive, steady stream of liquidity buying stocks every single day. Right, and it's forcing a short squeeze. The people betting against the market are literally getting crushed by a wall of retirement money. That is such a wild tug of war, and honestly, it feels like we are seeing that exact same tension over in crypto. Oh, definitely. You've got Robert Kiyosaki out there buying Bitcoin at $67,000, calling it real money compared to fake dollars. Right, but the technical charts look pretty ugly. Ugly is an understatement. Analysts are screaming about a dead cross right now. Which sounds like a heavy metal band, but I'm assuming it's bad news for your portfolio? Very bad. It's when the short-term average price drops below the long-term average. It usually signals a long bear market. So we could be looking at a drop to $50,000, regardless of what the crypto evangelists believe. That's exactly what the chart suggests, yeah. Okay, well, let's pivot from digital assets over to physical ones. The auto industry. We are seeing massive disruption there too, but it's all about price tags. Specifically with Chinese EVs. Their sales jumped over 140% last month. Which is completely unheard of for the off-season. And it is entirely driven by price cuts. BYD is now offering cars in the $20,000 range. That's the 20 million won bracket. That isn't just undercutting the competition, that completely changes the game. It forces a brutal price war. Hyundai and Tesla have to react because Chinese cars aren't just cheap quality anymore. They have solid tech and massive volume. Right. They're basically buying market share by bleeding everyone else dry. Exactly. Disruption really is the theme today. Let's look at Mexico. The military finally took down El Mencho, the leader of the CJNG cartel. You would think that would be a huge security win ahead of the World Cup. Right. But in the cartel world, a power vacuum is usually much bloodier than the status quo. The retaliation was instant. Something like 70 dead in a single day, right? Burning vehicles, road blockades. Yeah, it's the classic Hydra problem. You cut off the head and the body just thrashes. With the World Cup looming, this is a total security nightmare, not a victory lap. That is terrifying. Well, let's bring this back to something a little closer to the listener's daily life. Office culture. Apparently, there is a generational war happening right now over highballs. It's Gen Z versus the boomers. Yeah. The younger generation is totally rejecting that old ritual where you have to pour drinks for your seniors. They're just ordering highballs instead or choosing not to drink at all. And the older generation takes it as a massive sign of disrespect. While the younger workers just see the old rules as crossing personal boundaries. Exactly. It's a fundamental communication breakdown Right. that's just disguised as a beverage preference. Speaking of beverages, I saw this report about drinking Wegovy. Please tell me that isn't a real thing. Totally a scam. Scammers are actually using AI-generated doctors in these ads to sell drinkable weight loss drugs. Wow. Authorities tested 16 of these products, and they were quite literally just fiber powder. So ignore the fake AI doctors, but is there anything you and I should actually be drinking at our desks right now? Water. Just plain water. Most modern workers are suffering from quiet dehydration. The 2% rule. Right. Losing just 2% of your body water gives you brain fog and slows down your reaction times. And let me guess, my second cup of coffee does not count. Coffee definitely does not count. All right, well, let's sum this up. Whether it's the stock market hitting 6,000 while short sellers pile up, or
AI trying to sell us fiber powder as a miracle drug. The lesson is that the surface number often hides a very different reality. Always look deeper. And on a practical note, maybe go grab a glass of water right now to clear that brain fog. Highly recommend it. Here is a final thought for you to chew on today. With our retirement funds moving so aggressively into these risky stock markets and AI successfully selling us fake health cures, are we becoming more aggressive investors but much more gullible consumers? That is a great question. Thanks for joining us for Bianaki's 5-Minute World Reading. We will catch you on the next deep dive tomorrow.